Good morning, sir. ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆମର ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଯିବା। We will wait 2 to 3 minutes. Till now 21 participated. So let us wait 2 to 3 minutes. Sir, I was having doubt in Matplotlib library. कौन सा doubt? You tell. Sir, graph is not coming of one. अच्छा, ग्राफ आसु नहीं। तुम्हें प्लॉट फंक्शन और शो फंक्शन कॉल करछो? Yes, sir. अच्छा, तुमेरो जो प्रैक्टिकली जितले आसुनी तार स्क्रीनशॉट नै जिवो मते व्हाट्सएप कर दो हैला। Yes. आफ्टर माने 8 pm राति 8 टा पर्यंत मु टिके व्यस्त रहउची क्लास होउची। 8 टा बेलको तुमे कोन करबो ना जोटा तुमरो जोटा आसुनी जो माने काहे के आसुनी कि जदि किछि एरर आउची तार गोटे स्क्रीनशॉट नै स्क्रीनशॉट नै कि मते मते व्हाट्सएप करिवो हैला। Yes. इमीडिएट देबी। व्हाट्सएप नंबर अछि तुम पास तो? Yes, sir. लिखि दो जे हाय सर दिस इज तुम ना कौन तुम ना कहलो? Satya Sagar. सत्य सत्य दिस इज सत्य फ्रॉम सर क्रिएटिव टेक्नो कॉलेज। मु संगे संगे Yes, sir. प्रैक्टिस करो तो मैटप्लोलिब तो बहुत पछरे अच्छा होरे काना हमर एठी लिनियर मल्टीपल लिनियर लॉजिस्टिक सपोर्ट वेक्टर गलानी परे ओ दोनो नेक्स्ट वीक रे तो मैं भी सरी जीवो। डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट क्लस्टरिंग तापरे देखिबा मु भाबुतली जो एग्जाम टा करिया पई से हमर फाउंडेशन रे पळे आसला तो काली किबा पर दिन आज मंगलवार वीकेंड रे यदि होई एई से करिया पड़े जाले। ठीक है, वेट करिबा टिके और 2 मिनिट खन देखला अदर स्टार्ट कर। हां भाई, भाई गुड मॉर्निंग भाई। हां भाई बस नंबर सेव करछ ना ना नंबर भाई नंबर सेव करबे नहीं। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ମୁଁ ଶନିବାର ଗଲେ ଦେଖିଦେବି। ନା 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 ଭାଇ ଆମକୁ ଏତେ ଆମିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଉ ଭଲ ସବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି ନାଇଁ ଯାହା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଟିକେ ସେ କରୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ ଟା କଲନି। କାଲି ଯୋଉ ଭଞ୍ଜ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କାଲି ଦାମବାବୁ ବସି କାଲି ସବୁ ଆସି ବସିଥିଲେ। ହୁଁ ଭଞ୍ଜ ଆମ ସେ ଭଞ୍ଜ ଭାଇ ଆମ ସେ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ରାଜକିଶୋର ପ୍ରତି ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗର ଏମିତି ବସିଥିଲେ। ହଁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ମୋଟା ହେଇକି ପେଟ ଫେଟ ବାହାରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ 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 ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ଗଲେ ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଯିବି ତମ ବଜାରକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ ଅଛି। ନା 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 ଭାଇ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନୁହଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବସିବା ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ କେମିତି ଯୋଉ ମାନେ ତମର ଇଏରେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଟା ହବ କଣ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ଆଡ ହବା କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଧର ଦେଲେ ତାକୁ କେମିତି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବସିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଆମେ ଗଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଇ ହିସାବରେ ଭାଇ ତମେ ମିଟିଂ ଦେଖିବ ତମେ ନା ତମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲ ଏମିତି ତ କିଛି କଥା ବାସ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ କଲେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଦବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ କହିବି ତ କେମିତି କଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି ହଉ ଭାଇ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଭେଟିବି।
ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ଗଲେ ଭେଟିବି ତମ ବଜାରକୁ ଯିବି ଭେଟିବି ହେଲା। ହଉ ଭାଇ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲେ କହିବି ଭାଇ। Okay, so we will start. So in our last class, we had completed the concept of support vector machine. My voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এই কথাটা ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେନସର ଆଣିଛି ତ ଆମାଜନ ରୁ ମଗେଇକିରି ଯେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ବେଳେ ଯେମିତି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ସ୍ପିକର ରେ ସେମିତିଆ ଲାଗିଛି ଭଏସ ଟାକୁ ଫିଲ୍ଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ମୋ ଭଏସ ଫିଲ୍ଟରିଂ ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ କିଛି କଣ କରିବୁ ଯାଇ ଜଣା ପଡିବ ଏବେ। ସେଟା ଲାଗିଛି ସିଷ୍ଟମ ରେ ତ ମୁଁ ଥରେ ଭାବି ଦଉଛି ମାନେ ମୋ ଭଏସ ଟା କାଳେ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହଉଛି କି ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଚାରି ଦଉଛି। ହଉ ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। So in our last class we had completed support vector machine in detail. So today we will go to next algorithm. So that is decision tree. That is a decision tree. So it is one of the supervised machine learning algorithm coming under classification. Okay. So tree, I think you all have studied, I think, in your data structure. I hope tree is a data structure. There is a, root node and there is a leaf node, left subtree, right subtree. This is a tree. So I can say so this is a tree. This is a tree. So decision tree. One scenario, just I am saying. Suppose तुम पाखे 100 टंका अच्छे 100 रुपीज ठीक अच्छे तुमको बहुत भोक लगे बाहर को जाइच बाजार को जाइच गाँव रु आसीच सहर को पाखे पैसा ना बट 100 रुपीज अच्छे भोक लगे तो कौन कर होटेल को जीव तुम से डिसीजन नब डिसाइड कर यू आर टेकिंग डिसीजन whether I will go to restaurant or whether I will go to a normal hotel. कारण मो पाखे 100 टंका अच्छे तो मु होटेल नॉर्मल होटेल को जीवी ना गोटे रेस्टोरेंट को जीवी देन तुम गोटे डिसीजन नेलो नहीं मु होटेल को जीवी नॉर्मल होटेल को जीवी तो नॉर्मल होटेल को जीवाटा दैट इज ए डिसीजन जेते बेले मु होटेल रे पहुंचली गोटे चालिया होटेल रे पहुंचली तापर सेठी पुणी मु गोटे डिसीजन नेबी मु भेज खाइबी ना नॉन भेज खाइबी तो नॉन भेज रो कॉस्ट एतिकी भेज रो कॉस्ट एतिकी बट टोटली आई हैव बैलेंस 100 रुपीस मो पाखरे 100 टंका अछि सेठी पुणी डिसीजन नेलो नाइ मु भेज खाइबी माछ चिकन रो कॉस्ट टिके अधिक अछि मु भेज खाइबी सो दैट इज ए वन डिसीजन सेठी गोटे डिसीजन तुम नेलो जेते बेले तुम भेज खाया पे डिसीजन नेलो पुणी अगेन तुम पुणी आ गोटे डिसीजन नबाबू बाहर मु भेज रे कौन खाइबी स्पेशल थाली खाइबी ना नॉर्मल थाली खाइबी पनीर कि खीरी खट्टा खाइबी कि ना सिंपल भात डाली कि बुट तरकारी गोटे नॉर्मल प्लेन मील गोटे खाइबी नहीं मो पारे 100 टंका अछि स्पेशल थाली 120 टंका नॉर्मल थाली 60 टंका कि 70 टंका तो सेठी पुणी गोटे डिसीजन नेलो ना नहीं मु नॉर्मल थाली खाइबी तो ये जो डिसीजन फर्स्ट होटल को जीवा नॉर्मल होटल को जीवा decision that is a that representing a node this is called node so overall तुमे जितकीटा decision नेलो first normal hotel को गली that is a decision तापरे सेठी भेज खाई बोली decision नेली that is a one of decision भेज खाई सरला परे तापरे आमे कोन कलो जे तमे फोन अगेन डिसीजन नेलो स्पेशल खाइबो कि
plain thali khaibo, that is a decision. So whatever, my point is, whatever you are taking the number of decisions, and all number of decisions, if you are representing in the form of tree, that representing decision tree. I hope everybody got clarity. Yes, sir. Give a response. Decision. ହଁ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି ଖରା ହଉଛି ନା ବର୍ଷା ହଉଛି। ନା ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହଉଛି ତାହେଲେ ପବନ ହଉଛି କି ନାହିଁ, କି ଅତି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ନାଇଁ ପବନ ହଉନି। ଯଦି ପବନ ହଉନି ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି whether I will go to market or not. Decision. So for whatever you have the task, for resolving your task, in the meantime you are taking a decision. And when the number of decision it is arising in your problem task, so by taking all decision, if we will represent in the form of tree, so that representing decision. So just to see, there is a person, so there is a way, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ତ ସେ ମଝିରେ ଅଛି ଡିସିସନ ନବ, ମୁଁ ଏପଟରେ ଯିବି ନା ଏପଟରେ ଯିବି। This concept ମନେ ରଖିବ, this site is two words datascience.com. So this link, it is a USA link. So this tutorial site is very suitable and very uh, dynamic and very, basically I am very satisfied over this site. And whatever, if you want to gain some knowledge, if you want to gain some knowledge in the form, in the what concept, in the basis of concept, so you read this site towards datascience.com. So a decision tree is a flowchart like structure in which each internal node represents a test on a feature. For example, whether a coin flip comes up heads or tails, each leaf node represents a class level decision. Suppose sunny or overcast or rain. Sunny means जो खरा हवाटा, ताले humidity केते अछि, humidity high अछि कि normal अछि, जदि high हेले ताले मु घरु बाहर को जिबेनी, जदि normal अछि ताले मु बाहर को जिबी. So if I will go to outside, जोरे अछि, ताले घरु बाहर ठीक नै, normal थिले बाहर भी, सेमति rain, जदि वर्षा होछि ताले देखि पवन होछि कि नै, जदि पवन होछि ताले माने जोरे पवन होछि, strong किबा weak, जदि जोरे पवन होछि ताले I will not go to outside, then no decision ने होछि, जदि weak माने पवन just normal गोटे पवन टिके होछि ताले yes decision. And it is representing in the form of tree. So decision tree for rain forecasting. So decision tree is one of the predictive modeling approaches. For decision trees are constructed via an algorithm approach that identifies ways to split a data set based on different concepts. One of the used and practical methods for supervised learning algorithm was telling. So these are the what some statistical point, and one statistical point is information gain. While making a decision tree, while making a decision tree, at each node of tree we ask different types of questions, because currently I was telling node. Suppose from this node to when you will come to this node. So this node is a decision. Okay. So ଯଦି ବର୍ଷା ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସିସନ କୁ ଆସିବି, ବର୍ଷାଟା ପବନଟା ଜୋରେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଟା ବି ଦେଖିବ, ସେ ଗୋଟେ ନୋ। ଯଦି ପବନ ଜୋରରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, नो। नो इज ए डिसीजन। ଯଦି ପବନଟା ନର୍ମାଲ ଅଛି ବା ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ I will go to the market. So ଯିବାଟା that is a decision. So that's why, so while making a decision tree, at each node of tree we ask different type of questions
Based on the asked question, we will calculate the information gain corresponding to it. One terminology related to this algorithm. So it is a basically statistical point of view, statistical terminology. So that is information gain. Information gain is used to decide which feature to split on at each step in building the tree. Okay, so simplicity is best. So we want to keep our tree small. To do so, at each step, we should choose the split that results in the purest daughter nodes. A commonly used measure of purity is called as information. So ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ node କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗୁଛେ, ଯଦି purity, a commonly used measure of purity, that means that is called as information gain. Information gain is a measurement. And when we are splitting a node into left subtree and right subtree, that means suppose ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଖରାଟା ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିବି ଖରା ହଉଛି କି ବର୍ଷା ହଉଛି, I splitted. ଯଦି ଖରା ହଉଛି ତାକୁ ଆହୁରି ମୁଁ split କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ humidity କେତେ ଅଛି, ଜୋରେ ଅଛି ନା କମ ଅଛି, I am splitting. ओके, तो तुम्हें जितने सिंप्लिसिटी, तुम्हें जितने प्यूरिफाइल प्यूरिटी, तुमर जो स्प्लिटिंग जो गोटे नोड को गोटे लिफ नोड को स्प्लिट करबा तुम्हें करूछो, तार ओवरऑल मेजरमेंट को कहा जाय इंफॉर्मेशन गेन. Okay, so basically this is some terminology associated with this algorithm, but when we will see with the practical environment, so this point already what in the this point will be in hidden, means will be abstract, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ସେ ରହିବ. So information gain and Guinea impurity, there is another terminology. First, let us understand the meaning of pure and impure. Pure means in a selected sample of data set, all data belongs to same class. If all data ଗୋଟେ class ରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ କହୁଛି pure, ନହେଲେ data is a mixture of different classes. Then definition of Guinea impurity. Guinea impurity is the measurement of likelihood of an incorrect classification of a new instance of a random variable if that new instance were randomly classified according to the distribution of class levels from the data set. So don't worry, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି example କୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ measurement, this is the terminology or it is a measurement how incorrect classification of a new instance. ଯଦି data set ଗୋଟିଏ class under ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, same class under ରେ, ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ different class under ରେ, different class means we will consider an example for that. Suppose my example is, so classification तो definitely overall तुम्हें होंडा मेथड रे मन रखिबो, once an algorithm coming under classification means so 0 or 1 output variable or target variable. Okay, so a data set is given, let my data set is company salary underscore company dot csv file, salary underscore company, so data set folder salary underscore company. So this is my data set. This is my data set. Just to see, here it is a small data set. बड़ data set हेले सेठी आमे जानि परिबा जे सेठी कोन थाए ना बहुत गुडे डेटा मिसिंग हे थाए, बहुत गुडे डेटा डिफरेंट रिसोर्स रु आस्ताए. सपोज थरथर कोन हुए ना गोटे डेटा गोटे तमर आगु पढिबा जति हुए गोटे डेटा सेट रो, से concept एठी नुहे, there is another concept,
यदि दुई गोटे डाटा सेट रू मु किछि डाटा को x भाबिली एंड y पाई पारु नाही सेठी कोन हबो ना ताको रिलेट करके आउ गोटे डाटा सेट को हमको कंसीडर करियो पड़े अर्थात ताको कोन कोरिलेशन we will forget about that से पार्ट को हमें जाउने so here one data set we have. The data set name is salary underscore company dot csv file. First of all, what is our problem task? What is our purpose? What is our objective? First of all, that we have to know first. So here there are four column. One is company column, one is job column, one is a degree column, and one is salary more than 100,000. So last column 0101 means so definitely this column value we will consider as target variable or dependent variable or output variable. So meaning is what? Suppose a candidate working in Google company. Company there are three company here I have written. One is Google, another is ABC Party, and another is Facebook company. Three company. So name that I have given three company name that I have given in the company column. Then similarly there is another column job column. So designation sales executive, then business analyst analytics or business supervising on the computer means computer programmer or a computer whatever it may be. So three designation and another column is a degree means qualification bachelor or master. Okay, suppose you are now suppose you are what doing the graduate, you are doing the graduate so bsc bca so this graduate when you will go to msc mca that is what master. Okay, so degree is one column so that column representing your what your qualification whether you are graduate or whether you are master degree. Suppose objective based, suppose a candidate is doing a job in Google and his designation is sales executive and his qualification is graduate, then that candidate is eligible for getting 100,000. That candidate is eligible for getting greater than 100,000 salary or not. Suppose this uh, suppose this zero first have come, that means Google sales executive bachelor's, then that candidate is not able for getting salary more than 100,000. So we will see, we will create a model and with here decision tree. So we will create a decision tree classifier. So we will check. Okay, but one point is if I will observe. Okay, so first of all, everybody got clarity. What is our purpose? What is our objective? Give a response. Yes, sir. Yes, sir. So suppose a person similarly working in Facebook company and designation is computer programmer and graduate, his qualification is graduate. So whether he the candidate is able to get 100,000 salary or not. But one point we are observing company column and job column or degree column. Okay, maybe that depend upon you. Maybe three column you can consider as input or two column you can consider as input. So that is depend upon your analysis. But thing is that company column values Google, ABC Party, and Facebook. Job column values sales executive, business, and computer programmer. Degree bachelor's or master, but all are string value. All are string value. But तुम ये गोटे कथा मन रख मॉडल स्ट्रिंग वैल्यू को प्रोसेस करे नहीं मन रख मॉडल स्ट्रिंग वैल्यू को केबे इंटरप्रेट करि परिबो नहीं
मैं जोटी स्ट्रिंग भेल थिबो नले तो हमें एटी yes no लिखिया था yes or no 0 means no 1 means yes हमें के सबले आउटपुट रे 0 1 करूचे बुझने तो मॉडल सब बळे न्यूमेरिकल वैल्यू संगे कम्युनिकेट करे प्रोसेस करे कारण ये सब स्टैटिस्टिक्स रो कांसेप्ट रो आसी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स रो रिसर्च रो मशीन लर्निंग रो कांसेप्ट आसी सेटा अकॉर्डिंगली सेटा डेवलप हेछि स्ट्रिंग वैल्यू को मॉडल केबे बुझी परिबो नाही कि प्रोसेस करि परिबो नाही कि इंटरप्रेट करि परिबो नाही ताले कोन करिया पड़िबो ना सेई स्ट्रिंग वैल्यू को हमको एनकोडिंग करिबाको पड़िबो एनकोडिंग मतलब धर गूगल थिबो गूगल रो धर एनकोडिंग दबो कोडिंग एनकोडिंग हुए फॉर हाई सिक्योरिटी तुम्हें जनरली जो तुम एटीएम मशीन एटीएम कार्ड पुरोच तुम पासवर्ड दोचो से भी आ गोटे कोड को कन्वर्ट होची से कहते एनकोडिंग तापर से डिकोडिंग हे पहि कि जाउ सिटे एनकोडिंग तो व्हाटएवर वी आर ऑब्जर्विंग आवर column company column job column degree column whatever the three columns containing values all are string values but model will not well acquainted will not communicated with these string values ତାହେଲେ model କାହାକୁ ଇଏ କରିବ ତାହେଲେ model only numerical values ସହିତ acquainted ହବ ତାହେଲେ we have to convert these string values into numerical value and that is called as encoding okay ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା how we will perform encoding for that ଗୋଟେ built-in class हमको import କରିବା पड़िବ label encoder ଦେଖିବା we will see so I hope everybody got clarity first of all whatever the data set is given because data set analysis is very important and the problem test first of all we have to understand so that is the most important then we will go to for resolving give a response. Yes. Yes, sir. So first point, we all have known import the library. First vendor has built in NumPy as NP, so there is no need to explain. Second step number two, create a data frame. So we got data frame. Let my data frame name is a DF. So company column, job column, degree column, salary more than 100,000. This column. So this column definitely this is my output variable or this is my y. Okay, then we will go to the next point, set keyword, number of rows and number of columns. So there are 16 number of rows and 4 number of columns. Okay, then now in different ways that I have done, suppose after suppose uh, which column values I will consider as X. Company column value, job column value, degree column value. That means apart this column. So what I did simply last column I dropped. Suppose I consider another data frame. Let my another data frame name is inputs. Inputs is user defined. Instead of inputs, you can write Ramadama. So how I will drop a column? We know that I think in our last class already that part already we have studied. So drop function I have invoked. So when drop function, it is a function related with the data frame. That means it is coming this concept coming under pandas. So drop column I called and just to see and column name I specified and axis equals to columns. This point, this is mandatory point. So this is the syntax of drop function. So this column once dropped after dropping this column, then whatever we have the remaining column, company column, job column, and degree column. By taking these three column, I created another data frame. Let my data frame name is inputs. Now I will hit run. Just to see, so company column, job column, degree column, and this company, job, degree column is the column of our data frame inputs. But company, job, degree, salary more than 100,000, that four column, that is the data frame of a DF.
The response. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. Then we will move forward. So then target equals to df of salary. This target is a variable, so instead of target you can write y, then instead of inputs you can write x. There is no problem. So target is a variable, instead target is user defined. So last column, that is salary more than 100,000, so that is the column of data frame df. So I can write df of salary more than 100,000. So target equals to salary more than 100,000. So my input job column and company column, job column and degree column input that I presented in the form of a data frame named as inputs, and my output one variable that I considered the name, let the output name is target. Okay, so now I will hit run. Then we will come to the point जोटाକୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେ since all three column, that means our input, company column, job column and degree column, all column values are string value, anyhow we have to encode. तो encoding हमको କରିବାକୁ ପଡିବ। तो ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ class ଅଛି, that class name is label encoder. So this class coming from sklearn.preprocessing label encoder. So label encoder is a built-in class name coming from sklearn.preprocessing. ସବୁ ତ ସେଇ sklearn ରୁ ଆସୁଛି। So one class named as label encoder that I imported, and obj1, suppose I took an object obj1, obj2, obj3. So now I will hit run. So object label encoder ନେଇଗଲି, ତିନିଟା ନବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତିନିଟା କଲମ ପାଇଁ ନେଇଛି, ବଟ୍ ତମେ ଗୋଟେ ନେଲେ ଚଳିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ ର ଅବଜେକ୍ଟ ନେଲି ନା, ଲେବଲ ଏନକୋଡର କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ତ ଆମେ ରିପିଟେଡଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଏ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ପାଇଥନ ଓପ୍ସ। the function which is coming from which class, जो function जो class ରୁ ଆସିଥାଏ ସେ function ସେ class ର object द्वारा call हुए। This is the Python OOPS concept. So last 1 month I have been repeating this point. So label encoder class ଭିତରେ ଗୋଟେ function ଅଛି, that function name is fit underscore transform. Definitely that fit underscore transform function will invoke by label encoder object. ତା ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ପାସ୍ କରିବା ଆମେ ଯୋଉ କଲମ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ଏନକୋଡିଂ କରିବା ତାକୁ ପାସ୍ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ତିନିଟା କଲମ କୁ କରିବି, ତିନିଟା କଲମ ର ଏନକୋଡିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟି କଲମ କରିବି, ଦୁଇଟି କଲମ ର ଏନକୋଡିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାରିବ। that depend upon you. ତିନୋଟି କଲମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ତୁମେ ଇନପୁଟ କରିବ ନା ଦୁଇଟି କଲମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ଇନପୁଟ କରିବ, that is depend upon you and your analysis. तो ମୁଁ କଣ କଲି ନା, obj.fit underscore transform function, obj1 is the object of label encoder class. So within bracket what I have written, inputs of company. Company is the column name of inputs data frame, so I specified inputs of company. Then a company column encoding ହେଲା, जो encoding value ବାହାରିଲା, let that encoding, because company column order ରେ କେତେବେଳେ value ଅଛି ନା, 16ଟି value ଅଛି, 15ଟି value ଅଛି। जो 15ଟା value ବାହାରିଲା, let ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ column create କରିଦେଲି, let ସେ column ନା ହେଲା company underscore n। ଏଇ company column ର ସବୁ value ଯେତିକି encoding ହେଲା, ସେ value କୋଉଠି ରହିଲେ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ନେଇଗଲି, let column name is company underscore n। Similarly ମୁଁ job ର ସବୁ ଯାକ value କୁ ମୁଁ encoding କଲି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ value କୁ assign କଲି ଆଉ ଗୋଟେ new column, let my new column is job underscore n। ମାନେ inputs data frame ରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି କଲମ add କଲି,
column ना हला दुईटी कोन ना company underscore n job underscore n तो company underscore n new column I added job underscore n new column I added ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା company column ର encoding value ରହିଲା job column ର encoding value ରହିଲା so now what is the value of inputs now I will hit to see तो encoding बाहर पिला 2 so google सीधा 2 अछि त माने google रो encoding value ହେଲା 2 माने रखो 2 माने सेटा google code word जोटा को हमें नॉर्मली कोन code word यूज कर that is encoding similarly abc party रो code ହେଲା 0 and facebook रो code ହେଲା 1 माने 1 माने company facebook 0 माने company abc underscore party and 2 माने company google give a response Yes, sir. Yes, sir. तो google थिला string value हमरो टारगेट रहला जे string value को किछि गोटे कोडिंग वैल्यू को कन्वर्ट करबा न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करबा so that is called as encoding similarly हमर जॉब सेल्स एग्जीक्यूटिव सिधरे की अछि ना 2 अछि then 2 2 माने सेल्स एग्जीक्यूटिव बिजनेस पैकेट 0 अछि that means 0 means business computer programmer पाखरे 1 अछि that means the code 1 representing computer program guys one minute oh Ansuman हाँ मुझे मतलब कौन सा मुझे ट्रेनिंग का दोस्तों मुझे कॉल उठे कर दे हाँ अंशुमान तुमरो जहाँ जगह तुम तो कोई फैमिली से नहीं मो भाईटा बोली मु ये कर देना तम ये दियो ना तुमरो तांकरो जदे एते भी तुमरो जितती चार्ज फार तुम खोली करी करियो सेମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା हाँ 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 तो कंपनी अंडरस्कोर n जॉब अंडरस्कोर n तो बर्तमान आम ये दुईटी कलम पाई गलो कारण बर्तमान हमर ये दुईटी कलम रो वैल्यू है हमर इनपुट company underscore n and job underscore n तापर मु कोन करबी ना जदि मोर ए दुईटी कलम हला मोर इनपुट तो लाको काटी दबा कंपनी जॉब डिग्री दिना कलम काटी दबा 2 माने गूगल 0 माने एबीसी पार्टी 1 मींस फेसबुक तो कोन करला आउ गोटे डाटा फ्रेम करली इनपुट्स अंडरस्कोर n ड्रॉप कर देली कंपनी कलम जॉब कलम डिग्री कलम ड्रॉप तीनोटी कलम ड्रॉप करली कारण मते तो ए दुईटी कलम दरकार ना आर वैल्यू दुई कंपनी अंडरस्कोर n कलम रो वैल्यू जॉब अंडरस्कोर n कलम रो वैल्यू मो आउ तीनटा कलम ड्रॉप कर देली लेट माय न्यू डाटा फ्रेम इज इनपुट्स अंडरस्कोर n company underscore n job underscore n now this is my inputs so whatever we did this is called as data pre-processing or that is also called as exploratory data analysis वर्तमान एते की हमें मॉडल क्रिएशन पूर्व एते स्टेप क्लियर गिव ए रेस्पॉन्स Yes, sir. तामाने Yes, sir. हमें डिसाइड करबा इनपुट हमर इनपुट की हला कंपनी अंडरस्कोर n रो वैल्यू जॉब अंडरस्कोर n रो वैल्यू then हमें डिसाइड करिब मॉडल डिसाइड करिबो जदि if one candidate doing a job in google and that candidate is computer programmer then whether he or she is able to get more than 100,000 salary or not okay so हमें दुईट कॉलम रो वैल्यू को हमें इनपुट बोली कंसीडर करबे one is company underscore n column value another is job underscore n column then we will create the model so now we will create a decision tree model so from sklearn dot tree so tree is a sub module
ଯେମିତି previously ଥିଲା sklearn.linear_model and ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ କରିଥିଲ ମାନେ support vector machine ପାଇଁ SVC ବୋଲି ଗୋଟେ class ତମେ import କରିଥିଲ from sklearn.svm ସେମିତି decision tree ପାଇଁ তুমি କଣ କଲ ନା from sklearn.tray ଯଦି sklearn ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା module tree ହଉଛି ତାର sub module so ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ built-in class that built-in class name is a decision tree classifier. So you remember for creating decision tree model and that in a built class that we are importing. So that is that in a built class name is what decision tree classifier. D is uppercase, T is uppercase, C is uppercase. Decision tree classifier. So now I will take the object of decision tree classifier. So that object will represent decision tree model. So decision tree classifier object represent कला कौन ना decision tree model. तापरे हमें कौन कले ना train करिबा train रे इटी तो mo split कलेनी x train y train सेमिति concept जाइने तो इटी हमें normally model तैयारी कले तापरे fit करिबा जे तुमे train test split पकेइनो ताहाले तुमरो input आउ output input होजी कि ना inputs underscore n inputs underscore n data frame किए ना company underscore n ର value job underscore n ର value so सेते मु लेखिली inputs underscore n column and target column is my target column हला हमर output column so fit function I called now I will hit run so now if there is no error so I got decision tree model then decision tree is intelligent became intelligent. Give a response. I hope everybody understanding. Yes, sir. Okay, बुझी होची तो very simple हमें गोटे फॉर्मेट रे सेही कथा जिंस करी करी आसुछु ट्रेंड मॉडल तयारी करूछु ताको फिट करूछु तापर से प्रेडिक्ट करूछु ई गोटे पॉइंट हमें रिपीट करूछु फॉर्मेट गोटे किंतु डिफरेंट एल्गोरिथम तापर प्रेडिक्ट करबा प्रेडिक्ट रे जे तो एटा इनपुट दिया छि माने इन द फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे धर हम प्रेडिक्ट करे 0,1 ये 0,1 माने बुझी परछो तो फर्स्ट होची हमरा कोन कंपनी कॉलम तापर जॉब सो कंपनी कॉलम रो वैल्यू 0 तले 0 को कंपनी की रिप्रेजेंट करूची देखा ऊपर 0 को कंपनी ना एबीसी पार्टी हला 2 माने गूगल 1 माने फेसबुक तो 0 हमें प्रेडिक्ट करछे इनपुट 0,1 1 means job column or 1 job column or 1 so job column computer programmer so a candidate the abc underscore party रे चाकरी करिछि as a computer programmer then the model will predict whether the candidate is able to get more than 100,000 salary or not. So देखिए so now predict so now I will hit run so got 0 means no है okay so जदि गोटे कैंडिडेट एबीसी अंडरस्कोर पार्टी कंपनी रे चाकरी करिछि एवं तार डेजिग्नेशन होछि कंप्यूटर प्रोग्रामर then the candidate is not able to get more than 100,000 similarly 1,0 one company means just to see 1 means Facebook then 0 means so job 0 means business related business analyst तो गोटे कैंडिडेट फेसबुक रे चाकरी करिछि एंड गोटे कोन पळे आसिला गोटे कंपनी रे चाकरी करछि फेसबुक कंपनी रे and the 0 means business analyst suppose now we will hit run model will predicted 1 output is 1 means the candidate able to get more than 100,000 salary so whatever the model predicted this is the model predicted this one is the model predicted but agro is there kon ache match for the bus so obj.score function so here for finding accuracy so there is a function score function this score function is also coming from decision tree classifier class so directly for that we
I've called obj.score function, and within bracket I have specified inputs underscore n and a target. So I will hit run. I got 93%. So accuracy is 93%. Okay. So decision ଗୋଟେ ପିଲା ଫେସବୁକ ରେ ଚାକିରି କରିଛି, ତାର ଡେଜିଗ୍ନେସନ ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟ, ଡିସିସନ ନିଆ ହଉଛି ତାର ସାଲାରୀ ଟା 100,000 ଉପରକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଏବିସି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ପାର୍ଟିରେ ଚାକିରି କରିଛି, ତାର ଡେଜିଗ୍ନେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ତାର ଡିସିସନ ନିଆ ହଉଛି ତାର ସାଲାରୀ ଟା 100,000 ଏବଂ ହବ ନା ନାହିଁ। So this is the all about the scenario. Give a response. Yes, sir. Yes, sir. So this is all about decision tree. तो हमर बहुत गुडे पढ़ा हेले काली तो रैंडम फॉरेस्ट पढ़ाई देबे। मो एग्जाम टा आ सहित टिके रिलेटेड अछि रैंडम फॉरेस्ट। तो मो काली आउटे एल्गोरिथम पढ़ला परे पर दिन आई थिंक आज हला मंगलवार बुधवार गुरुवार तमरो मो एग्जाम टा नेबे। तो प्रथमे एग्जाम टा 2 दिन पाखा कन 30 टा क्वेश्चन करे बहुत गुडे पढ़ाई हेलानी। फर्स्ट पाइथन रु करबी तापर आकु करबी। तो थर्सडे पाई थर्सडे रो एग्जाम रहइबो ओनली पाइथन अप टू पाइथन ओप्स फ्रॉम द पाइथन बिगिनिंग रो पाइथन ओप्स से पढ़ा पढ़ी करथिबो। 30 टा एप्टीट्यूड क्वेश्चन मु करबी। तो तुम माने तारो एग्जाम दो हला पर दिन गुरुवार थर्सडे एंड फ्राइडे एग्जाम। ठीक अछि। आओ क्वालिफाई जे कले ताको देखिए हमें सिलन सॉफ्टवेयर तरफ रु गोटे कोन गोटे सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप की गोटे कोन गोटे प्रोवाइड करिया हला 30 मार्क्स हला 30 मार्क्स रो एग्जाम आओ भलो कले भी निश्चित पुरस्कार मिलिबो हला। तेनो 23 टा क्वेश्चन करबी एट एनी कॉस्ट थर्सडे परीक्षा कहले। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू।